Clement Mashamba pamoja na Mheshimiwa Presidenti Kamugisha. Presentation ya kwanza itafanywa na ndugu yetu Mr. Mark, na kabla hajaja kwenye podium naomba nitoe biography yake kwa ufupi. Mr. Mark Mulambo is the Director of Civil Aviation Division at the Office of the Solicitor General, a position held since March 2013, sorry, 2023. Before that, Mr. Mulambo served as the Director of Case Management and Quality Assurance Division at the Office of Solicitor General from June 2021 to March 2023. Apart from working at the Office of Solicitor General, Mr. Mulambo has over 20 years experience working in various public office and ministry, including the Attorney General's Chamber and the Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly, and Children, and Tanzania Institution of Accounts. Mr. Mulambo holds LLM in Democratic Governance and Rule of Law from Ohio Northern University at the state of Ohio in the United States of America. Which he attained in 2022, and law degree from Buckinghamshire University College in England, United Kingdom. Mr. Mulambo has attended various training, including a training on trainers on alternative dispute resolution, course from Open University in Tanzania in cooperation with Global Justice Solution, a training on advanced methods of combating trafficking in person and human rights reporting from cited Global Institution of Management, Manzini, Kingdom of Swaziland. To mention just a few, Mr. Mulambo has also attended various conferences, including being a delegate in the African Commission, Banjul. Also, he attended various conferences in Geneva, Swiss. Esteemed Mr. Mulambo has enormous experience also in law, with speed, interest in profound knowledge in the field of human rights and alternative dispute resolution. He has appeared for the government in domestic and international courts and continues to effectively represent the government in its institution in all matters fielded or against the government. Mr. Mulambo has also participated in various government negotiation teams and has acted as negotiator on behalf of the government and Attorney General in various disputes involving the government and institutions. Hivyo basi mtaona kwamba huyu atakuwa fit sana to present the topic inayosema role and use of arbitration institution in accessing justice in Tanzania. Ladies and gentlemen, naomba tumkaribishe kwa makofi mengi. Sasa topic yake ni critical opportunity and significant founding idea for lawyers. Ladies and gentlemen, allow me to welcome Mr. Mark Mulambo to the podium. Karibu sana. Mr. Moderator, I want to thank you for your very kind words. Mimi naitwa Mark Mulambo, lakini Mulambo. Na nafanya kazi katika ofisi ya wakili mkuu wa serikali. Na kwa purposes leo nitaongea kwa kifupi sana. Najua presenters wa mchana wa asubuhi alikuwepo gwiji Dr. Tenga. Kabla naendelea, Mr. Presenter, you got 20 minutes. Na ameongelea mambo mengi kuhusiana na ADR, lakini pia yuko Mswangu, the former Solicitor General,
Clement Mashamba ataongelea pia issues mbalimbali. Kwa hiyo I'll go straight kwenye zile issues ambazo zina okay. Wakati wanafanya ya kwao huko, na mimi ngoja niendelee na kwa mpaka tutakapokuwa tayari. Nilikuwa tumepanga kuongelea on a few issues. First would be concept of alternative dispute resolution, its development in Tanzania, significance of ADR, role that we have as lawyers, the opportunities and recommendations ambazo share. Okay, it's not working. Alternative dispute resolution, also known as appropriate dispute resolution, is a concept ambayo imekuwa developed over the years, na kwenye kitabu chake Dr. Clement Mashamba ameongelea vizuri sana ni kitabu chake cha alternative dispute resolutions. Akitrack the history ya alternative dispute resolutions kuanzia miaka ya 70 in the United States, where there was a necessity to have an alternative means of better settlement of disputes and having a better outcome and in quality of the decisions that were made by the court. This concept developed in Africa in the 80s and 90s, and also in the United Republic of Tanzania, we can trace it back to Article 107A, Subarticle 2D of the Constitution of the United Republic of Tanzania. That requires when courts dispense or decide cases or matters to promote and enhance dispute resolution among persons involved in disputes. Utagundua sasa that as days go by, there are various contracts that involve the government and other parties. When the main body, they contain a lot of clauses that has to deal with alternative dispute resolutions, including education or referral of the matter to arbitration. Now, all this has been expounded and presented on, so I will not dwell on that particular area, but specifically I would like to talk a little bit on coming into force of the Arbitration Act and its mechanisms that assist in dispensing alternative dispute resolutions, which are the arbitration rules. You have the conciliation and negotiation practitioners regulations, the code of conduct, and also the arbitration center management and operation regulations, which continue to act to play an integral part in alternative dispute resolutions. Now, why do you think we need ADR? And I think among the most important aspects over here, this question is very critical. Presenters in the morning, like Dr. Tenga, has spoken about this and said that we all know that it promotes amicable settlement of disputes. Simply because we do not disagree on a matter doesn't mean we have to be enemies, but when we talk, it makes things easier and we can always come to a conclusion. But also it promotes assurance of expertise. We can get the best experts in that field to assist us and guide us in solving a dispute. But we all know that it's cost effective. Where there is a speedy process in the rules, it's speedy, it takes less time than going back to the traditional way, but there's also confidentiality. Kuna makampuni mengine sometimes feel that there are certain trade secrets that
would be disclosed in open court perhaps, but by negotiating and arbitration and so forth and so on, they can still maintain their confidentiality. Now, what roles do we have as lawyers in the ADR process? When I began, I said that we will try to explore critical opportunities that can be found for lawyers in the ADR industry. As lawyers, we are tasked with providing and helping our clients make the best possible decisions. For instance, providing analysis and legal opinion instead of misguiding or misleading our clients in order to ensure that we take as little time as possible to solve a dispute. But also we are charged with the responsibility of preparing proper documentation to help our clients make the right decision when it comes to ADR. But as lawyers in Tanzania, I'd like to share with you a few opportunities that we can all explore in the ADR industry, which is a growing field in this noble profession of law. I said it's growing because we still don't have as many arbitrators as we wish. The arbitration panel that sat in January recorded about 11 arbitrators, 1 temporary arbitrator, 5 permanent mediators, and the list goes on and on. So that is an area that we can explore as lawyers, and instead of opting always to the traditional method of lengthy litigations, we can always explore ADR. Also, there are international opportunities, for instance, in the International Chamber of Commerce, London Court of Arbitration, Permanent Court of Arbitration, and there is a long, long list where you can always, or we as lawyers can always register and be part of this big piece of cake, which seems to be happening all around the world. Now, it might be cost effective, but it's not as cheap as we would like it to be. That's why as lawyers we have a role of trying as much as possible to reduce the cost and find an alternative way when we represent our clients. For instance, I've told that the International Chamber of Arbitration charges something between $1 million to $8 million US when working on a matter. We can all be part of that cake. Now, it might sound expensive, but we need to have expertise in different areas in order for us to be able to have a piece of this ever-growing cake. There are areas in calculations on quantum. We need to be experts in international law. But how do we get this expertise? There are some institutions that continue to provide free of charge training and registration. And one of them is the Columbia Law School through the Center for International Commercial and Investment of Arbitration. When you get time, go check it out, and you might want to also register and get the requisite qualifications to be registered in the international forum. Now, there are other fields that keep growing by day and by night. Another opportunity is the emerging field in maritime arbitration. Maritime has always been big. It has always been big, but more disputes seem to arise by day and by night. In contracts, repairs, sale, lease, insurance, and so forth and so on. That is another area that can be explored. We will not speak on integration of artificial intelligence
in alternative dispute resolution, because my friend from the judiciary will speak about that, and Dr. Mashamba will also speak of these institutions in length. But maybe I can just use this opportunity to encourage each and every one of us in this room to be part of the big process. Where there are rules to fast-track procedures, they are better used for the betterment of our client, but they also help in saving costs. We can also use alternative dispute mechanisms, and we can also promote disputes, which brings me to my last point, and perhaps the focus of my very short presentation this afternoon. Most of us in here have had clients that had to deal with the government at some point. The Government Proceeding Act requires that 90 days notice be issued before you start any legal proceedings against the government. Now I ask myself, as lawyers, don't we see an opportunity in resolving matters when a 90 days notice has been issued? Many matters continue to go to full hearing, although the courts have a mechanism that under Section 24 of the CPC, that matters have to go to mediation. But why can't we explore this opportunity and try to settle matters by using an alternative dispute mechanism? The President of the United Republic of Tanzania, Honorable Samia Suluhu Hassan, has given instructions many times to government and government institutions to involve in alternative dispute resolutions, negotiations, and so forth in settling disputes in a timely but cost-effective manner. I think it's about time now that as lawyers, where there are disputes between the government and its institutions, to seize this opportunity of 90 days notice, engage the Office of the Solicitor General. Let's sit down, talk about the disputes that have arisen, always get a common solution, instead of battling in court where you cannot be guaranteed 100% victory. So as staff at the Office of the Solicitor General and Director of Civil Litigation, I invite you to seize this opportunity of a 90 days notice, and hopefully, before much damage is done, we can come to an amicable solution through ADR, and here I mean negotiation, mediation, and all other forms of alternative dispute resolution. I want to thank you for listening to me, for borrowing me your ears, and for being attentive. Thank you very much. Asante sana, Mr. Mark, for your nice, brief, but to the point presentation. Your presentation was well and self-explanatory, actually. Now, we really apologize for the technical difficulties that we are facing. I'm not sure where the technical people are. Mark, tutengenezee kitu ese. Makofi mengine mengi sana kwa Mr. Mark. Mr. Mark actually anatupa nafasi, kwanza amesema advantage, nadhani tunafahamu wengi advantage ya ADR ni cost effective kwa kweli, and it also helps matters to be solved amicably between parties. But also he has invited us to explore and see how we can resolve disputes, especially when we sue the government
see the better way of resolving using ADR instead of tedious litigation. Asante sana Mr. Mark. Anayefuata, lakini kabla hajafuata Dr. Mashamba, ninaomba wale watu wa IT waweke mambo sawa, kwa sababu naona tunapata tatizo kidogo. Wakati tunamsubiri Mark, naomba nipitishe kwa ufupi bio ya Dr. Mashamba. Dr. Julius Clement Mashamba is a senior lecturer in law at the Law School of Tanzania and also an advocate of the High Court of Tanzania between April 2018 and July 2020. Dr. Mashamba served as the Solicitor General of the United Republic of Tanzania. He also served as a member of African Committee of Experts on the Right and Welfare of the Child between July 2010 to March 2021. Dr. Mashamba also is a lecturer, law and alternative dispute resolution, civil litigation, fraud, examination, and law, constitutional law and human rights law in several South Africa, Southern African Development Community, SADC, panel of arbitrators, and also the Tanzania Arbitration Center, TIAC, the Tanzania International Arbitration Center, and Tanzania Institute of Arbitrators. He has written extensively on international arbitration, international arbitration, and international human rights law, and also international dispute resolution, civil and criminal litigation, advocate skills, and international child rights. Mr. Mashamba also is an active member of Tanganyika Law Society. So ladies and gentlemen, allow me to welcome Mr. Dr. Asante sana, Mr. Maeda. I understand that we have two presidents present in this room. The president of the Tanganyika Law Society and the president of the Law Society. Niongee Kiswahili cognizance of the fact that both are conversant, comfortable in conversing in Swahili than English. Like Mark said, and it reminds me a lot of good things that we had at the beginning of the establishment of the Solicitor General. I'll also have very few minutes to just share with you what I have in relation to arbitral institutions in Tanzania. Well, sitakuwa na muda kutosha, but these slides are exhaustive enough. Wala ambao mtapata muda mtaangalia. Lakini kama alivyosema Mark, and I hope Dr. Tenga alielezea kabla, na taomba mniwe sijavaa kama wengine kwa sababu nilikuwa mwanamke kijijini, nishindwa kuvaa suti. So nafahamu kwamba wenzangu wameongelea maana ya ADR, wameongelea faida na Mark fupi ametugusia current developments in ADR, particularly the law and the practice, beginning with the 2019 amendments to the Civil Procedure Code, lakini pia enactment of the Arbitration Act in 2020 and the rules in 2021, which was subsequently followed by the accreditation of the first batch of ADR practitioners. So tutaongelea sana maendeleo, lakini niende moja kwa moja na how to help them, institutions, what are they, and how many institutions are there in Tanzania, and how do we access them, and also challenges.
Sasa kwa sababu mengi yamesema na wenzangu, niende moja kwa moja kwenye ways of resolving disputes. Those of us who went to the universities in 1990s backward, tulikazaniwa sana kufundishwa only one way of resolving disputes. And kwa kidogo sana tulifundishwa ideala. Nakumbuka Jaji Makaramba yuko hapa mheshimiwa, tulifundisha legal method, lakini tulifundishwa some small bits of ideala. I don't remember if it was constitutional or first year. Sisi Professor Mafunda alikuwa anatufundisha kesi za kinatogini, trial by order. Then tulikuwa tuone relevance kwa sababu ilikuwa muhimu sana. When I started practicing law, mwaka 2002 niliapia Mbeya, nikamwambia mheshimiwa jaji wakati huo Mlema kwamba mheshimiwa, tunaomba twende kwenye ideala. Akasema mediation ya apply kwenye hii mahakama. So we've been struggling kwa muda mrefu sana, kwa sababu tulifundishwa only ile pati ya mwisho wa litigation, lakini ziko njia nyingi sana. Sasa hivi hapa Tanzania tunatambua 5 na ya 6 kwa kiasi fulani inatambuliwa na wenzetu wa constructive dispute resolution and adjudication. Lakini kusoma order 8 capital C U21 ina list 4 ADR mechanisms: mediation, arbitration, negotiation and conciliation or reconciliation. Lakini ambayo basically ndio mainstay ya CPC ni litigation. Na hiyo ndio wengi ukiangalia wanafunzi wa law school kuuliza wanafundisha ADR. Kuuliza about ADR na kuambia wamefundishwa kwenda mahakamani. Na kwa siku 3 zilizopita tulikuwa tukifundishana kuhusu pathological arbitration clauses and their consequences. They are just defective arbitration clauses. Practitioners wengi wanafikiria kwamba the only way of resolving a dispute is to go to court. Lakini ukweli ni kwamba litigation is one of the most ineffective ways of resolving disputes. Particularly because we who are working in the common law took very much advisory. Once we are in a dispute, tutaka tukuongea. Lakini njia nyingine ni nzuri. Kwa sababu nimeambia niongelee zaidi arbitration na particular institutions, nikapenda tushare kidogo sana what are they. Bila kuangaika na slides, these are institutions that have been established to particularly administer dispute resolution through arbitration. To administer manake ni kwamba sio kwamba wao ndio wana conduct, lakini wanasimamia. Na for that matter, they are supposed to be permanently established with some office, but also they normally have arbitration rules. I think, sijui kama nimeambia na wenzangu utambulia kusema, all ADR mechanisms have one common feature, which is parties' autonomy to consent to go to arbitration. Parties must all mutually consent. Lazima wakubaliane wote. Kama kuna upande wa kubali, basi arbitration is take place, meaning that they have to mutually agree and they consent before a dispute arises. That in the event that there is a dispute, they resort to arbitration as a way of resolving such dispute. So hizi institution kawaida zinakuwa kwa ajili ya kusaidia wale watu ambao wanataka resolve dispute through arbitral institutions. And most of them, they have widened their scope. Instead of just administering arbitration, they also administer other ways of resolving disputes, particularly conciliation, sometimes negotiation. But they also have other features. They maintain lists of all panels of arbitrators, kwamba wanakuwa na mtaalamu. Kwa sababu wao very rarely unaweza kukuta waajiriwa wa zile taasisi wanafanya arbitration. Ni kabla arbitration act, nakumbuka NCC mwaka tulikuwa tunashangaa secretary, wale watu wa secretary nao walikuwa wanakuwa appointed for administer kusema conduct arbitration. Tuliwahi kuengage CEO wa NCC, tukaambia it's very compromising kama watu wa secretary watakuwa na preside.
na in a way actually it was like walikuwa na collude ili wapate zile kesi zenye mshiko mrefu. So that is the idea what is an arbitral institution. We have two categories of arbitrating disputes. Kuna moja tunaita ad hoc, where you don't need to have an arbitration institution. You just approach or appoint an arbitrator, and in Tanzania that arbitrator must be accredited. Mnamappoint kwenye private arrangement, ana proceed kusikiliza. Lakini pia you are at liberty to use any way of any methods of procedure, rules of procedure, ambani na rules of procedure aina yote. Lakini sasa hili disadvantages kwenye nchi kama kwetu ambapo Mr. President mfano muda mrefu kwenye mambo ya corruption na fraud, bado watu wetu hawajawa ethical. Anapokuwa hana supervision ya taasisi, you had to arbitrator, people likely to abuse the process. Na tuna kesi nyingi tunazokutana nazo, kwa arbitrator chalipo anaingia mitini na award. Au mwingine halfway anawaambia inabidi muongeze pesa kwa sababu nimeona hii pesa niliyolipa ni ndogo. Anaanza kuwacoerce watoto amount fulani, vinginevyo anasema sitapublish arbitrage. So kwa sisi kwa nchi zilizoendelea, kwa watu wenye uwezo mkubwa wa kimaadili inawezekana kazi, lakini sio nzuri sana. So we normally insist on the other category of arbitration, which is the institutional arbitration. Kama nilivyosema, kunakuwa na institution inayosaidia ku administer, lakini pia kunakuwa na rules, arbitration rules, kama tutakavyoona shortly. Arbitration institutions zote zilizonazo hapa Tanzania angalau zina arbitration rules, but they also have they provide the registry. Nafikiri wengi wanasheria tunafahamu registry ni pale ambapo una register your dispute, unapewa namba, hifadhiwa, na documents zote zinakuwa orderly preserved na zinaweza kuwa retrieved. Lakini pia wanaweza kusaidia, hiyo taasisi inaweza kusaidia ku appoint arbitrator. Experience tuliyopata particularly kwenye training tulifanya siku 3 hapa na TLS, inaonekana respondents wengi hapa Tanzania hawataka collaborate kwenye appoint arbitrators. So taasisi hizi zinapewa kanuni zake zinaweza kusaidia ku appoint arbitrator. Lakini pia wanaweza kusaidia mambo mengine including process award. Sababu kwenye arbitration mara nyingi award inakuwa ni ndefu, ina peji nyingi, very technical, complicated, so they can also assist the arbitrators in research when the arbitrators are about to write an arbitral award. Wanaweza kusaidia pia kwa kanuni zetu GN 146 of 2021, ile ambayo ina set out arbitration rules. Pia wanaweza kusaidia to cause it to be registered in court for the purpose of enforcement. Why then should we use them? Nafikiri Maki alikuwa anaelezea. Mostly the advantages is ADR as an apply to arbitration, but I needed to mention one thing. Nilikuwa nikiwaambia watu wengi kwamba arbitration, pamoja na kwamba kwenye arbitration act tunasema it should be cost effective. Arbitration is not cheap. Lazima wakili lazima tufahamu hivyo, kwa sababu challenge ambayo imekuwa ikija watu wana appoint arbitrator. Mimi kwa mwaka jana nimekuwa appointed kwenye kesi 2, alafu baadaye wanakuambia hatuna hela ya kulipia TIA, Tanzania International Arbitration Center. Hawana hata ile hela kulipia ile registration. Kwa nafikiri $100,000 au milioni 1 inategemea na amount. Nimekuwa nikiwaambia when choosing a way of resolving a dispute, wakati unatengeneza mkataba, usipende sana kwenda kwenye arbitration. It's not cheap, it's very expensive. In the sense that the arbitrator is an individual person who should be paid by the parties in terms of his time, his expertise, energy na mambo mengine. So it's not cheap. Kwa hiyo nimekuwa nikiwashauri wakati tunatengeneza mikataba, na hii Mr. President na naomba ni point out, kuna arbitration clauses zimekuwa pest in the code za mawakili, sio nzuri sana. Kwa mfano, watu wana mkataba wa rent, wa lease, wanaweka arbitration, afu rent yenyewe kwa mwezi labda $400,000. Na kuna nyingine ambapo unakuta wameweka arbitrators 3.
wakigombana landlord au landlord na mpangaji, inabidi waende kwenye arbitration. Lakini ukiangalia ile amount actually ndio itakayochukua yote na arbitration, au itaishia kwenye filing fee, kwenye registration fee. So naomba ni point hapo kwamba tunaposema kwamba ADR ni cheap, arbitration sio cheap, particularly commercial arbitration. Lakini kwa sababu kwenye sheria tunazo aina nyingi za ADR, kwa nini uhangaike na arbitration if it's cheap, if it's expensive? Nimekuwa nikishauri ni vizuri twende kwenye hizo vingine, but in complex technical matters, arbitration is very ideal. Kwa sio kama nawatishia, ila nataka tu tuna huo kweli kwamba tusipende kuwashauri wateja wetu kwenda kwenye arbitration, na nimekuwa nikishauri zile clauses ambazo tuna copy and paste tuachane nazo. We have to factor in the reality of the parties, the complexity of the matter, and the technicality of the matter. So there are so many reasons why we should resort to arbitration or arbitral institutions, but I mean the key is one that they have well laid out rules. Kongamano, NCC, they do have arbitration rules of 2007, updated in 2017. Tanganyika Law Society has just established its own arbitration center called Tanzania International Arbitration Center, or TIAC. It has its own sets of rules. They are very elaborate. Then we have the Tanzania Institute of Arbitrators. It also has its own sets of rules. Nafikiri zitakapokuja. Lakini pia hata zile taasisi nyingine tutaziona za serikali. Taasisi za serikali ambazo zina provide arbitration kama CMA, Commission for Mediation and Arbitration. They also have their various rules. Lakini zipo ambazo particularly they govern the arbitral process. And then they also have staff, specialized staff. They employ staff to assist the parties in the conduct of arbitration. They are supposed to be qualified and competent in management and the learning of arbitral institutions. Lakini Tanzania naona bado tuna changamoto, kwa sababu bado tumeanza na mbinu. Kumradhi kuwa interrupt. Tuna gari nyingine imeblock, watu wanashindwa kutoka. Tafadhali mwenye Suzuki Swift T643 DED. Narudia, Suzuki Swift T643 DED. Tafadhali naomba uende nje, uneziba watu wanashindwa kutoka. Wana dharura kidogo. Asante. Yeah, nilikuwa nasema kwamba ideally conventionally, these arbitral institutions are supposed to have qualified staff. Watu ambao wamesomea na kubobea na namna ya kuendesha hizi taasisi, lakini kwetu bado ndio tunaanza. I understand TIAC was struggle kwa sababu these are technical people, they have to be remunerated vizuri. NCC wamepata struggle. Tanzania Arbitration Center ambayo kwenye section imeanzishwa na section 82 ya Arbitration Act mpaka sasa hivi haijaanza kwa sababu ya financing. Wanatakiwa kutuendako, nafikiri nitaomba TLS jitahidi pia kusaidia tuwajengee uwezo, kwa sababu hii ni aina tofauti kidogo ya kutoa migogoro. Tatu, they also have lost our panels or lists of arbitrators. Sisi Tanzania tumekuwa peculiar kidogo, tunataka ili uweze kuwa arbitrator lazima uwe accredited. Section 64 capital A to D of the Civil Procedure Code says if you want to practice as an arbitrator on a fee, you must be accredited. Lakini ideally our accreditation ni hawa watu itakiwa kufanya na hizi taasisi. Kwa mfano Kigali International Arbitration Center, hata wewe mwenyewe ukiamua na kuwa listed, provided kwamba wewe na zile requisite qualifications. Sisi imekuwa ni tofauti kidogo. Lakini very interesting, kusoma zile kanuni za Corporation of Tanzania Arbitration Center zinasema ita accredit. So labda ikianza tutaona watafanyaje kulikosana na hiyo sheria. Again, they also provide seat of arbitration in case of international arbitration, venue and the seat. Muda tutaweza kuweza kuongelea issue ya seat of arbitration, lakini kama nilivyosema awali, in case of
any disagreement between the parties as to the manner and when they should appoint an arbitrator, then an arbitral institution can assist in what we call default appointment of arbitrators, kwamba either parties hawajakubaliana upande mmoja na avoid kuappoint, then they have a procedure and the capacity and competence to assist the parties to appoint arbitrators. Na hapa Tanzania hii naomba nirudie tena, Mr. President, ni muhimu sana hii tulione, kwa sababu bado respondents na mawakili na respondents kwenye civil kwenye arbitration wana avoid sana appointment, wana frustrate arbitration kwa kukataa kwa appoint. Nimekuwa na kesi nyingi sana za namna hiyo, na mimi naomba nikiri tulivyokuwa tunawakilisha Solicitor General, serikali bado ni notorious zaidi. Makatibu wakuu na CEO wa serikali wanakataa kwa appoint arbitrator. So ushauri wangu kwa mawakili unapoassist parties when they are drafting an arbitration agreement in a contract, it's better you associate, you choose an arbitral institution ambayo iko established. Ili kusudi mgogoro ukianza to avoid the appointment, then you trigger the default appointment procedure. Hii ni muhimu sana. Na hii nafikiri imekuwa kawaida kwa Tanzania. Mteja wako akiwa anashtakiwa na mwambia bwana tuweze tukakwepa. Sasa kwa sababu arbitration ni private, hiyo sasa hivi ni changamoto kubwa sana. The other reason is kwamba in the arbitration rules, they normally have some specimen on what an arbitration clause should constitute. He's training to refine a statutory pathological arbitration clauses and how they should be limited. Tumegundua mawakili sijui hatuwafundishi vioni pale law school, angalau sasa hivi tunafundisha idea na arbitration. Tunakazania sana kwamba arbitration clause lazima iwe na zile basic elements, including the arbitral institution should be named, the rules of arbitration, the manner of appointing arbitrators. Clauses nyingi zinazotumiwa na mawakili kwa sababu ni copy and paste hazina kabisa hizo fundamental elements, including even the arbitration rules. Kwa mfano kuna moja ambayo iko very common, sijui nani alianzisha, nilimuuliza wakili Kaijage wa Iringa zamani sana, nani aliwaambia, kuna moja inasema kwamba in case of any dispute the parties shall approach the president of the Tanganyika Law Society, who shall appoint an arbitrator of more than 20 years of practice to arbitrate under the arbitration ordinance. Arbitration ordinance kwanza ilishafutwa siku nyingi sana, lakini the president of Tanganyika Law Society ni mtu anafanya shughuli nyingine tofauti kabisa, anasimamia taasisi inaitwa TLS. In the Arbitration Act hata there is no mention of that guy, ndio. Again, imekuwa na makosa mengi sana, lakini ndio ina trend kwenye arbitration clauses nyingi sana tulizonazo kwenye dispute. Sijui nilimuuliza wewe ulipata hapa, akasema alimpigia rafiki yake wakili wa Dar es Salaam akamtumia. So imekuwa very common. Ushauri wangu ni kwamba tuache copy and paste kwenye mikataba. Tuangalie hizi taasisi zina update. Kwa mfano TIA nafikiri kuna kibao chao somewhere wao wanaiweka kwenye hizi poster ile model arbitration clause. Lakini mwisho kama nilivyosema, zina watu ambao ni competent, wale arbitrators, staff, lakini pia zinasaidia kutoa venue. So ni vizuri kulizote kwenye arbitral institutions. Ninafahamu TIA ambayo bado ina operate within the Tanganyika Law Society premises pale Dar es Salaam, wana arbitration rooms. Kwa hiyo unaweza pia kutumia rooms zao kwa sababu zimemeet zile standards za arbitration rooms and facilities. Attributes, there are so many attributes, but these are the most common. Nilipewa kazi mwaka juzi 2020 kuziangalia hizi taasisi zetu na za East Africa, nikagundua nyingi hazina kabisa hizi attributes. At least zote zina legal capacity and the competence. At least those that are voluntary in nature, like TIA, kwamba zimeanzishwa na independent and private individuals kama Tanganyika Law Society, zimekuwa registered under the Companies Act na zingine chini ya Societies Act. Lakini kuna nyingine ambazo zimeanzishwa na sheria kama the Insurance Ombudsman.
resolve disputes za insurance, lakini kuna CMA, TRAT, na zenye zinafanya mediation na arbitration. So zenye angalau zimeanzishwa na sheria, lakini pia they have permanent premises, you can locate them. Kama nilivyosema kwenye ad hoc arbitration, unaenda tu kwenye ile orodha ya msajili wa legal practitioners, you pick a name, a funny name or interesting name, unamchagua, pengine hata ujui au unasikia tu sifa zake, lakini angalau hapo unaweza you can visit them. Sisi tuna encourage kwa sababu dunia inatoka kwenye kubeba makaratasi na ofisi, wanatakiwa kuwa pia available on the internet. But they also have registries. Sasa labda mkienda TLS watawaambia if that registry is supposed to be a physical registry, like the register of the High Court, lakini at least wanakuwa na register ambapo unaweza register disputes na like I said, they have professional qualified personnel, they have arbitration institutions, list of arbitrators, lakini zinatakiwa kuwa na independent management bodies or bodies, kwamba kwa mfano TLS ina board of directors kwa ajili ya kusimamia management ya shughuli za kila siku, lakini pia independence kwa maana kwamba kwa sababu the administrative arbitration inatakiwa uepuke kuwa na representation kubwa ya baadhi ya watu ambao wako laiti kulikuwa na migogoro kama serikali kwa mfano. Na ndio hiyo bado watu wengine wana wasiwasi sana kama Tanzania Arbitration Center ilianzishwa na sheria kama itakuwa independent. So there are some members of the board who will be appointed by government functionaries, the minister. Again, they are supposed to publish annual data that profiles their work, lakini pia inaelezea activities zao. Hizi za kwetu nilikuwa nafanya utafiti, hata leo nilikuwa najaribu kuangalia kwenye website. Ukiwauliza kwa mfano maadministrative disputes ngapi, wanazungusha macho. Ukiwaambia aina ya disputes, ukiwaambia volumes, monetary values of the disputes, wanaweza sikwambia. Lakini wanatakiwa kuona hizo data. Ukiingia kwenye London Court of International Arbitration kwa mfano, ICSID, utakuta kila kitu, watakwambia hata profile, gender parity between among the arbitrators, na namna gani wana preside over. Kwa hiyo ni vizuri pia wafikirie kufanya hivyo kwa kweli. Additionally, they also provide additional services like education, they provide information, they are supposed, under the Arbitration Act, they are supposed to promote the use of both international and domestic arbitration. Then, quickly, we have so many arbitral institutions around the world. In Africa, they are saying we have around 100. Duniani zinakaribia 2000. Hapa Tanzania tunazo chache. Tuna zile zilizoanzishwa na sheria hizi za chini, the Insurance of Goods Person, PPAA, Public Procurement Appeals Authority, CMA, TRAT, nazo pia zina some elements of arbitration. Lakini kuna zile voluntary, Tanzania International Arbitration Center. Hii nimekuwa nikikutana na mawakili na wa-encourage kwenye mnapotengeneza arbitration clauses. Mnatakiwa mwe mnaiweka kwa sababu ni athletic clause, au sio? This is a brainchild of the Tanganyika Law Society, and currently still hosted, babysitted by the Tanganyika Law Society. Kwa hiyo itakuwa ni ajabu tukipendelea taasisi nyingine wakati tuna kwetu. Again, we have the TIA, NCC. NCC basically administers construction disputes. Now, construction is very broad. Sio ujenzi wa majengo, ujenzi wa barabara, highways, buildings, vessels, kama ndege na meli, all design na hizo. In terms of how we access them, there are 3 ways of accessing them. Mr. Maeda, I'm going to tell you. Yes, we have 3 ways. One is through the parties' consent. Ideally, arbitration inatakiwa kuwa undertaken where the parties do agree, particularly in commercial arbitration. If there is no consent to arbitration, then arbitration cannot take place. And that's the spirit of the Arbitration Act. Lakini bahati nzuri,
kuna baadhi ya migogoro ambayo inatawaliwa na sheria mbalimbali unalazimika upende usipende. Kwa mfano, ukiwa na mgogoro umebidi kwenye public entity, ukiwa na ugomvi wa bidding process, huwezi ukaenda kwa arbitrator wa kawaida, lazima uende PPAA. Ukiwa na mgogoro wa kazi, upende usipende, watimbana section 86 insist section 86 of the Employment Labor Relations Act says you must first go to mediation, and when it fails, you must go to arbitration, whether you like or not. So the element of consent is not there. So the second category is by requirement of the law. And lastly, you can access arbitral institutions when you are already in court, when you have filed a complaint and then the pleadings are complete. Order 8 capital C, Rule 24 says every civil action shall first be referred to either to any of the following mechanisms: arbitration, mediation, conciliation, and negotiation before it proceeds to full trial. Kwa hiyo sasa hivi ni mandatory, na nafikiri mheshimiwa pia mahakamani imeanza, kwa sababu kuna wakati mahakimu wengine na majaji wanasema no, umekuja mahakamani lazima tuendelee. ADR sasa hivi ni mandatory as from 2019 May. So there are those 3 ways of accessing them. Na mwakili nitaomba jaribu kufuatilia, naweza kuona kwa faida hiyo. Nimalizie na challenges like any process inavyoanza huwa lazima kuwe na challenge. Currently we have so many laws that provide for arbitration among other ways of resolving disputes. Tulifanya study na TIAC pamoja na Wizara ya Katiba na Sheria mwaka juzi, tukagundua hadi wakati huo kulikuwa na aina 15 ya sheria zinazo provide for among others arbitration. Unfortunately, kila sheria ina utaratibu wake. Na Bwana Shimbo, Dr. Shimbo alivyokuwa registrar ADR practitioners, alikuwa anasema hata wa NCC lazima wawe accredited kwake, hata wa CMA wanatakiwa wawe accredited kwake. Tuliwahi kumuuliza sasa, Bwana Shimbo, NCC wana sheria yao, CMA wana sheria yao, unawalazimisha kwa nini? Uone kama kuna conflict of laws. Kwa kuna changamoto hapo, lakini kibaya zaidi kwa sababu tuna aina nyingi ya hizi mechanisms, hata procedure na process hazifanani. Nilikuwa naongea na Mr. Njunwa, wale wenzetu wa Ombudsman, Insurance Ombudsman, wanavyoitreat arbitration sio inavyotakiwa kuwa. Wana aina yao ya kuitreat. Unaweza kufikiri kufanya conciliation au mediation, lakini wanaita arbitration. So my take is that we need to harmonize these ways of accreditation. Kama nilivyosema, idea ya accreditation sio lazima sana, sababu tuna ile parties autonomy to choose among others arbitrators. Sasa kwa nini unalazimisha awe accredited? Sisi tukimpenda kwa mfano padri au shehe wa msikitini tunataka tu arbitrate, kwa lazima kwanza akawa accredited. Hiyo ndio changamoto, lakini wakati unasema wao accredited, kuna wengine wamekuwa recognized by law, like those working in the third CMA, ndio hapo ndo Shimbo alikuwa anagombana nao. Aliwahi kuambia wa NCC, you must be accredited within a given time. Wakamwambia no, we are operating under the National Construction Council Act. Kwa nini tuje tena kwenye sheria yao? Again, another challenge that we currently don't have so many competent arbitrators. Of course, ukiwauliza wao, they purport to be competent. Yaani ukiuliza nao moja wanaambia ni competent arbitrator. Lakini pia wakati nikiwa SG, tulikuwa tunapia mpaka tunashangaa anachofanya arbitrator ni nini? Ndio, wengine wamekuwa majaji samahani na mahakimu wanataka kuact kama jaji na mahakimu. Arbitration is a process ya kiungwana, ya ustaarabu. POs hatutaki, tunataka tuendeshe. So these are commercial mambo ya kwanza kusumbua. Again, equally we don't have qualified staff. Nilikuwa nimeshasema some universities, most of the universities don't teach arbitration. Ndio maana wanafunzi wanakuja law school, tukaanza kuwafundisha na tuambia mwalimu anatufundisha vitu ambavyo sisi hatujawahi kukutana navyo. Although ADR is one of the core subjects that makes you qualify to go to the law school. Nafikiri side time kama mtu unatoka kwenye vio msitize hivyo, lakini pia Mr. President, najua unaweza ndio hapo kesho, wale watakaokuja, hebu tujaribu kutekeleza mapendekezo ya tume ya kamati ya mawakili kwamba ile Council of Legal Education hebu ifanye kazi yake kusimamia training ya wanasheria. So
sijui labda mtusaidie kuisupport kwa sababu hata staff haina, anaweka registrar, ana shughuli zake, alafu ndio wanasema secretary, mtu wa judiciary pia ni vizuri tuangalie, kwa sababu sisi wanasema anayetakiwa kumoderate legal training including arbitration ni CLE, ndio Council of Legal Education, lakini inaonekana kama iko tu kwenye sheria alafu hatuifanyika. Again, most of you guys, ninyi ndio tatizo kubwa sana. Naomba niwe sincere. Hampendi kabisa kwenda kwa arbitration kwa sababu sheria inataka tumalize ndani ya miezi 6. Watu wengi wanafikiri kukaa na kesi miaka 10 ndio utajiri wa wakili. Dunia ya leo unatakiwa kumaliza mgogoro haraka kwa muda mfupi, upate hela yako, achana nayo. Swala sio kuwa na mafaili mengi na kesi nyingi. Swala ni pesa na fee unapata na efficiency, of course. Again, like I said, most of these institutions do not publish information and data, so tunashindwa hata kuelewa wanafanya nini. Mpaka access wapigie simu, na wakati mwingine kwa sababu hawana staff ambao ni competent, unaweza kupiga simu NCC ukakutana na mtu anakujibu vitu vya ajabu, unashindwa kupata service mapema. Lastly, opportunities for you guys. The good thing that now we have a pro-arbitration law, the Arbitration Act of 2020. It reflects all the current developments in international arbitration. Again, we have the arbitral institutions that I mentioned them, and for us lawyers, because Tanganyika Law Society has decided on its own institution. I think the TLS with this gives to arbitration. There is a political will currently. Mimi nimepata bahati ya kufanya kazi Wizara ya Katiba na Sheria. Tumekuwa kila wakati na waziri waliopo sasa hivi na waliotangulia, wizara kwa ujumla, kuna political will. Even the current president pia anataka sana to resolve disputes kama ambavyo nimesema kwenye ibara 107 capital A B alisema mwaka. And then mimi kiasi nimekuwa nikiwaambia wanasheria, hivi lazima wote twende pale Mwembeni pale Dar es Salaam. Ili uweze kuwa wakili lazima kila siku kila mtu aende Mwembeni au Kisutu au hapa integrated just center. Hebu tuangalie particular sisi ambao tumeanza kuwa serious, tuangalie tuachie mkana kukimbizana kwenye hizi mahakama. We have to specialize in ADL and arbitration. Either is arbitrators or is arbitration counsel. Kila mtu anapia kwa arbitrators. After all, arbitration ni watu wa muungano. Sio kwanza kuviziana kupigiana mafaili kama pale Dar es Salaam. Au unamsubiri mwenzao amekwenda toilet, tunaingia mheshimiwa naomba expert order. Alafu mnaanza miaka 3 mnaangalia kuseta sasa. Again, finally, ningependa kumalizia kwamba our current law recognizes arbitral awards. The final outcome of an arbitral process is final, binding, and enforceable. You cannot appeal against an arbitral award. You can only challenge it if there are exceptional instances of jurisdiction and serious irregularities. Na ukipata unakwenda tu kuregister mahakamani. Naomba nimalizie kwa hilo kwamba kama kidogo bahati mbaya sana mheshimiwa, na naomba hiyo ufikishe kwa waheshimiwa mahakamani. Sisi tunamaliza arbitration within 3 to 6 months. Ndio. Hii nazo mbili ambazo tumemaliza mwaka 2021. Mpaka leo bado ni mention tu kwenye enforcement. Idea ile ukisoma vizuri section 65, 83 and 4 zinaelezea vizuri sana. The process is supposed to be very simple. Award ikishakuwa registered mahakamani, mahakama inatakiwa kutoa summons kwa pande zote mbili. Ukifika mahakamani, jaji au hakimu anawauliza, is there anyone who wants to challenge this arbitral award? Akisema yes, anaambia leta petition. Ndio. Akileta petition wana proceed kuiangalia. Wakishaidi tatu ni kwamba it's supposed to be set aside, then wana set aside. Lakini if there is no reason, inakuwa decree. Sasa kwa tunakaa miaka 3 mahakamani, nafikiri ni vizuri. Again, procedure to register is a mere letter, and that's set out in Regulation 51, Subregulation 4 of GN 146. Bado mawakili wanapeleka chamber summons, wengine wanapeleka petition. Petition ni pale ambapo unataka kuchallenge award after being registered. Otherwise, it's an administrative letter, either written by the arbitrator or the arbitrator authorizing one of the parties to register it in court. Naomba nishie kwa sentence. Asante sana Dr. Mashamba kwa presentation nzuri. Na nadhani
nisingekutendea haki kama ningeukatisha katikati, kwa sababu kwa kweli Dr. Mashamba amekuwa akiventure sana kwenye hii area ya arbitration na amekuwa ni nguli kweli kweli, na hata wiki hii walikuwa na seminar kuhusiana na arbitration, na ni kweli sasa hivi dunia inapokwenda ndio tunaelekea huko. Japokuwa mawakili wengi sisi tunapenda litigation, lakini hamna namna, inabidi tutoke huko. Wakati anazungumza kuhusiana kwa nini watu wanang'ang'ania kuwa na kesi zingine miaka mitatu minne, nikakumbuka kuna wakili mmoja nguli hapa Arusha alikuwa na kesi tokea 93, mtoto wake akiwa anasoma primary, mtoto akamaliza sekondari, akaenda chuo akasoma sheria. Alafu siku moja maliza sheria, amekuwa wakili, na baba akampa mtoto faili, akahold brief tu aombe adjournment. Mtoto kajitayarisha asubuhi, kacheki faili, akaona PO. Kafika mahakamani, katonga PO, shauri limetolewa. Kabla anambia baba, ile kesi umeandika nayo kwa muda miaka karibia 20, nimeiondoa. Baba anambia puuzi sana. Hii ndio kupeleka university. Kitu bila kutoa. Fukuza kwenye femu. Wewe unasalimia ni mitaji. Kesi nyingine ni mitaji. Ni kama irizi, ndio kama ni kuna irizi. Nipokuwa na mdai basi wateja wengine wanabudi. Anyway. Kwa kweli arbitration ni service the way forward. Japokuwa wanasema kwamba arbitration ni expensive. Arbitration ni expensive. Lakini nadhani kwa zile cases ambazo ni wafanyabiashara wakubwa hawapendi kuitwa mahakamani. Kuna tajiri mmoja hapa ambaye sasa hivi ni marehemu, ilikuwa ukimwita mahakamani ni ile ya kusamehe. Kwa hiyo watu kama hawa hawapendi mahakamani, nadhani arbitration inawafaa sana, hasa sasa kwa commercial administration. Na makofi mengine mengi sana kwa Dr. Mshamba. Tunakaribia mwisho. Kabla tujafungua maswali, tunakwenda kwenye presentation ya mwisho kwa siku ya leo, lakini presentation yenyewe itakuwa ni very practical na itakuwa inahusu sana sana namna ambavyo judicial so far imetransform kwenye mambo kwenye swala zima la tehama, na atakayekwenda kutupa presentation hii sio mwingine isipokuwa ni wakili, lakini pia ni mheshimiwa Desideri Kamugisha. Kabla hajasimama, naomba nitoe kwa ufupi wadhifu wake. Wadhifu mbaya, wasifu. Mimi natokea Kilimanjaro, yani nishangae. Nikichanganya kichanga kidogo nitaelewa kaza, lakini tuendelee hiyo. Biography ya mheshimiwa Kamugisha. Mr. Desideri, Honorable Desideri Kamugisha is the Director of Case Management of Judiciary of Tanzania. He joined the judiciary as the resident magistrate 16 years back. During his service as member of the bench, he has been appointed to various senior positions, including the resident magistrate in charge of various districts and regions. Mr. Kamugisha is also a deputy registrar of the High Court of Tanzania and resident magistrate with extended jurisdiction, conferred with jurisdiction to entertain some matters which are ordinarily heard by the High Court. Kamugisha was among the 6 members of judiciary team that developed JSDS2, playing the role of business process analysis, and he is currently leading ACM's business analysis team. And Mr. Kamugisha holds a Bachelor of Laws with honors at the University of Dar es Salaam and Masters of Laws in International Law at South University, Mwanza. And he has authored numerous journals, articles, and facilitated various training in areas of case management, system, and sentencing. Kamugisha tutupitisha kwenye presentation titled e-case management. Ndugu zangu, naomba kwa pamoja tumkaribishe Kamugisha.
hii laptop naona ina password na ni ya tunaomba password. Nawauliza mchana wakati tukisubiri nywila, labda tuniseme machache kwamba nilikuwa na chat hapa kakaangu Maeda anasema nina nusu saa. Kimsingi mahakama inafanya mabadiliko makubwa katika management ya mashauri, mfumo yake, na tunajua kwamba sasa tunatumia TLS 2, lakini tulipo sasa tuko katika dakika za mwisho sasa za kuanza advanced case management system. Katika kufanya hivyo, mahakama tulifanya mafunzo kwa wale tunasema TLS ambao ni watumishi wa mahakama ngazi mbalimbali nchi nzima. Tunaamini pia wale watu walipaswa kuwafundisha wadau wa mahakama wakiwepo mawakili wa kujitegemea. Kwa hiyo ni imani kwamba baadhi ya chapters za TLS zinapata hiyo training, na kwa sababu muda hauwezi kutosha kupitia case management system ilivyo unahitaji siku nzima kufanya hivyo. Kwa hiyo sisi kama mahakama tuko tayari kwa chapter yoyote ya TLS ambao wanafikiri wanahitaji kupata ujuzi zaidi. Nafikiri kuna wasema uongozi wa mahakama husika, na sisi tutatoa gharama zetu. Sasa niende moja kwa moja, tutakwenda live kwenye training version. Ni mfanano sana wa hii training version yetu ya mfumo ambayo inafanana sana na mfumo unaokuja na katika mfumo huu. Na wakili sasa ambaye saizi ana credentials zetu hata hitaji kuwa na credentials nyingine. Kwa utatumia credentials unazotumia kwenye TLS 2, utalogin, nimesha login tayari. Kwa hiyo utalogin kwenye mfumo. Baada utakapo launch au utahitaji kuwa na credentials nyingine. Ukisha log kwenye mfumo, utakachokiona kinategemea wewe, tunasema kuna user rights, nategemea wewe ni nani. Na kwa mfano hapa mimi nimelogin kama wakili. Kwa hiyo kama wakili ukilogin kwenye mfumo utaona namna hii. Kama unacheza shida ni nini? Ukiangalia kwenye upande huu wangu wa kulia, hizi ni functionalities ambazo utaweza kufanya kwenye mfumo. Kwa maana kwanza ni dashboard. Chini ya dashboard kuna e-case management, tunaiona USM dashboard. Kuna e-case management kwenye sehemu ya e-case filing. Hii hapa ina maeneo mawili, ina mashauri ya madai na mashauri ya jinai. Lakini pia ukienda hapa tumetengeneza window maalum kwa ajili ya baadhi ya mashauri ya kifamilia ambayo ni mirathi na pamoja na ndoa. Kwa hiyo utakuwa pia kama unataka kudili na mashauri hayo itabidi uweke katika sehemu hii. Na mwisho sasa, development nyingine kubwa iliyokuja kutokana na business process ya court of appeal kwa tofauti kidogo na business process ya mahakama nyingine, tumetengeneza module inayojitegemea pia kwa ajili ya court of appeal. Kwa hiyo ndio hizi module utakazokuwa unaziona kwa haraka. Ukianza na dashboard, ukiingia hapo upande wako wa kushoto utaona hapa itakuonyesha user, na you can see hapo utaweka kwamba mimi nimelogin kama kamgisha. Kwa hiyo kama wakili itaonyesha jina lako. Sasa hapa ndo kuna profile yako kama user, ambapo katika hapo wewe unaweza log out, lakini unaweza kuingia kwenye profile yako. Kwa haraka nitakuwa na muda haraka sababu ya muda. Kwenye hiyo profile yako unaweza ukafanya vitu kadhaa. Unaweza uka-edit pia zile details zako. Kwa mfano ukija hapo unaweza ukaamua ku-edit hizo details zako. Majina, obviously majina hasa kama itakuja kubadilika unless kama wakati unajisajili ana type ngera kusema jina yanabaki yale yale. Address kama imebadilika, una physical address pamoja na namba yako ya simu.
Kwa hiyo ukimaliza hapo uta update. Kama si hapa kuna sehemu ya update, sasa hiyo taarifa zako zitakuwa updated. Lakini pia kwenye hiyo profile yako pia unaweza unaona kuna sehemu ya security. Sehemu ya security ni kama unaweza ukabadilisha password, na tuna encourage kubadilisha password mara kwa mara. Kwa hiyo kama ilivyo mifumo mingine, utaingiza password yako ya sasa, utaingiza password ambayo unafikiri unahitaji kubadilisha, then utaconfirm na kusave. Functionality nyingine tutakayoweza kupata katika eneo hilo ni notification. Hizi zinaitwa system notifications. Sababu kwamba mfumo wetu utakuwa unatuma SMS ambazo zitakuwa zinatumwa kupitia kwenye namba ya simu ya mteja au wakili wake kuhusu kila kitu chote kinachoendelea mahakamani. Lakini pia tutakuwa tunatoa system notifications, kwamba sio lazima upate hizo notifications kwenye simu yako ya kiganjani. Kwa hiyo ukiingia hapa kwenye sehemu ya notifications, kwa mfano itakwambia kama shauri fulani umelisubmit, imekuwa admitted, utaona, imekuwa sent kwa nani, utaona, na hizo notifications nyingine ambazo zitakuwa zinaonekana hapa. Lakini pia hizo notifications unaweza ukaziona tutakapokwenda kuona kwenye sehemu ya dashboard pia. Kwa kwenye sehemu nyingine ya dashboard pia itakuwa inakupa notifications. Kwa hiyo unaweza ukafuatilia kinachoendelea kwenye shauri lako bila hata kuwa na simu yako, so long as umekuwa connected na umeingia kwenye mfumo, unaweza ukaona. Hapa for ease ya reference ni kuwekea kalenda ambayo unaweza kuona kama kuna tarehe fulani, ambayo pia unataka kufanyia notification, kuweza kuweka diary yako. Baada ya kuwa unatembea na diary kubwa mahakamani, unaweza ukaingia kwenye mfumo kaweka diary tarehe fulani, utakuwa na kesi fulani tarehe fulani saa fulani. Lakini pia chini hapa utaona kuna hizi ni recent cases admissions, kama ilivyo pia ukiingia hata kwenye benki unaweza kutaka taarifa ya last 3 transactions kwa mfano. Na obviously hizi kesi ambazo kwa umezifanyia kazi muda huo, believe kwamba kesi ambazo umefanyia kazi muda huo unahitaji tena kuendelea kuzifanyia kazi. Kwa hiyo unaweza ukazikuta hapa kwa haraka, lakini kuna search engine hapa ambayo hii itakuwa ina search kesi yoyote ambayo umeifile. Inaweza ikawa haipo kwenye hizi entries 10, kwa mfano saizi inaonyesha 5. Kwa hiyo unaweza kuingiza case reference number. Na labda niseme kwa saizi mawakili sometimes umekuwa mkiuliza ile unique case number ambayo inazalishwa na mfumo. Sasa tunahama tunaenda kwenye automated case numbering, ambazo case numbers zitakuwa ni automated, ambayo sasa hiyo case reference number itakuwa ifanane na namba nyingine ya case popote kwa ease ya kuitrack. Kwa hiyo ni kama namba yako ya NIDA, ukiingiza kwenye system unajua huyu ni fulani. Kwa hiyo ina maana hii case ambayo ndio reference number ya case ni very unique case ambayo itakuwa inakuonyesha mwaka. Of course kama ilivyo kwenye namba ya hii kitambulisho cha kila digit ina maana yake. Kwa mfano hapo unaona 2023 case number 23 Februari mwezi wa 5, case number na mwisho ina kodi ya mahakama mpaka aina ya kesi mpaka case number yake. Kwa hiyo itakuwezesha kuweza kufanya queries na mfumo wetu. Kwa hiyo ukiingiza hapa, na kama utakapokuja kuona baadaye kule unapokuwa unafanya appeal pia, utakapoingiza hiyo case reference number itaretrieve zile, itakulink na ile kesi ya msingi ambayo inahusiana na hiyo. Kwa hiyo kila chote kitakuwa linked na case reference number. Utakuja kuona baadaye. Quickly pia nimesema kwamba unaweza ukasearch hapa. Sasa tukitoka kwenye dashboard, kwa haraka tuende kwenye e-case filing, ambayo sasa hiyo ndio sehemu sasa ya kufungua mashauri, lakini pia kuweza kuona maendeleo ya shauri lako leo mahakamani, kupata taarifa mbalimbali kuhusu shauri. Kwa hiyo itategemea unapoingia kwenye mfumo huo, ni shauri lako kama la madai au la jinai, au unataka kufanya shauri la madai au la jinai. Kwa hiyo kama ni shauri lako la jinai, utaenda kwenye hiyo mode ya civil. Ukienda kwenye mode ya civil, hapa inakuonyesha kwamba hapa kwenye civil e-file, unaona hapa sio kanacheza sana, lakini hapa unaweza kuona kwamba civil e-file. Kwa hiyo kwenye unaona nini hapa? Hapa kuna functionalities kadhaa ambazo utakuwa unaziona. Hapo utaona kwa mfano kesi ambazo zimekuwa submitted. Maana submitted zinasubiri hazijawa admitted mahakamani. Lakini utaona ni mashauri yako yaliyokuwa registered. Kwa maana tayari yameshapata namba, yameshalipiwa na kupata namba tayari kama ni ya kulipia. Kama sio ya kulipia, ina maana inapo admit tayari, ina maana imeshakuwa registered. Lakini pia ni yale kama mashauri ambayo yamekuwa rejected na returned, na sababu zake pia utaweza kuziona hapa. Kwa hiyo ukiklik katika maeneo ya hiyo utaweza kuona zile kesi, lakini pia draft.
tunajua kwamba process ya kufungua shauri mahakamani sio ya dakika moja. Wanasema you win or lose in your chamber, sio? Kwa hiyo hatutaki muwe na haraka sana kufungua shauri mahakamani. Kwa hiyo unaweza ukaanza kuandaa kesi yako draft na save hata miaka miwili ikitaka, haina shida. Kwa hiyo pia unaweza ukaenda kwenye hiyo sehemu ya draft, unaendelea kuimprove kama ni plain chako au petition au chochote au chamber summons. Kwa hiyo itakuwa na eneo maalum ya kuweza kuona zile draft. Utakapokuwa umejiridhisha kama tutakuja kuona baadaye kwamba sasa hii shauri yangu sasa nafikiri kila kitu kimekaa sawa, unaweza una click sasa submit, ndio inaenda wasiana. Kwa hiyo hizi ni functionalities ambazo utaziona eneo hilo. Kwa mfano nikienda hapa registered cases, inanionyesha kesi zako zote ambazo zimeshakuwa registered, na kuonyesha case reference number, case number, status, kumbe parties na vitu kama hivyo. Lakini hapa pia kuna action, kama unataka ku view details unaweza kufungua hapa ukaona hiyo case number iko mahakama gani na kesi iko wapi na details nyingine za shauri ambazo zitaenda kwenye details zaidi. Lakini pia mashauri yako ambayo yamekuwa rejected, na kama yamekuwa rejected au yamekuwa returned ni sababu gani ambayo yamekuwa rejected au returned, unaweza kaenda pale. Na kama ni kufanya masahisho, unaweza ukafanya masahisho hapo. The same thing kwenye submitted cases pia unaweza ukafanya search. Hapo unaweza ukaamua kama nataka, kuna wengine ambao hawaoni vizuri, unaweza ukaamua labda nataka kupata entry 5, 20, 10, 25, 50 hadi 100. Sasa ukiweka 100 danger ni kwamba patakuwa padogo. Kwa hiyo una choose, lakini kama unavyojua unaweza ukazipia ukaziarrange kwa descending order au ascending order kama unavyotaka. Lakini pia kama nilivyosema hapo, unaweza ukasearch for anything ambayo kiko hapo. Kwa mfano kuna wengine mnafungua mashauri mengi, kuna mashauri umeshafungua 400. Sasa unachokumbuka maybe ni mahakama peke yake uliyofile, ukumbuki labda kitu chochote zaidi hapo. Kwa hiyo unaweza ukaweka hapo entry kwenye search, then ikakuletea hiyo shauri kwa rahisi. Au unakumbuka parties, unaweza ukaweka, unakumbuka reference number, unaweza ukaweka reference number then. Then ukapata hizo taarifa. Sasa baada ya hapo, kitu ambacho ningependa pia niwapitishe ni kwenye kufile new case. Kwa hiyo ukitaka kufile new case, unaenda kwenye admission hapa, utabofya hapa. Kuna muonekano tofauti sasa, tofauti na DS2 ilivyo kwa sasa. Kuna mabadiliko yamefanyika ambayo hapa kuna aina tofauti ya mashauri. Kumbuka tayari sasa kwenye dawati la civil. Kwa hiyo hapa huwezi kuona issue yote ambayo inahusiana na criminal. Kwa hiyo sasa unapoingia wewe unajua unataka kufile nini. Maybe unataka kufile plaint au petition. Kwa yale mashauri ambayo yanafunguliwa kwa plaint au petition, utayafile kwa kupitia eneo hili. Na hizi ni original case. Most cases are original cases. Lakini kuna original cases ambazo hazifunguliwi kwa plaint au petition. Sijui ambazo pia tutakuja kuona zina start application, lakini application ambazo zinakuwa ni first instance, ambazo sio zina originate kwenye application fulani. Kwa hiyo kama ni plaint utabofya hapa kwa ajili ya kufile hiyo plaint au petition. Lakini kama kuna appeal utabofya hapa kufile appeals. Utabofya hapa hizi attached application, zile applications ambazo zina originate kwenye case file. Kuna pengine kama ni serious application ambazo zina case mama. Lakini kuna application ambazo zinakuwa ni first instance ambazo maybe zinakuwa originated and originating summons, Lakini pia kuna baadhi ya case ambazo ni original case, lakini kwa maana zile ambazo haziwi initiated na plaint au petition, the case will be zitafailiwa kupitia dawati hilo. Lakini kuna appeals kutoka kwenye tribunal. Kwa nini tumesema appeals? Labda unaweza ukajiuliza kwa nini kuna appeal huku na kuna appeal kutoka kwenye tribunal. Saizi tribunal tulizonazo saizi hazijalink na mifumo yetu na nyingine hawana mifumo. Sasa ukifile shauri ambalo linatokea mahakamani, utahitaji kuweka details zaidi. Utaweka case reference number ambayo nimewaonyesha. Ambayo sasa hiyo case reference number ukishaiweka tunaenda kule chini. Unajua kwamba hii case file na tribu zile data. Hata kama ni plaint utamwona atakuuliza ni kwamba labda wewe ni plaint unataka kwa plaint unataka kwa pili au kwa defendant. Kwa hiyo hizo taarifa tunakuwa nazo. Lakini kwenye tribunal hautaweza kufanya hivyo kwa sababu tayari sisi mfumo wetu hausomani na mifumo yao. Kwa hiyo kwa na desk maalum, sehemu maalum ya kufile hizo case. Lakini kuna bit of course execution, na hapa kuna sehemu ambayo ni subsequent documents
tulikuwa tunapata malalamiko kutoka kwa mawakili, which is very kwamba una file plaints. Sasa baada ya hapo WS na file vipi? Maybe kuna submissions na zile documents zote ambazo zinafailiwa baada ya main case kuwa imeshafailiwa. Kwa hiyo pia zinakuwa faili hapo. Kwa muda tulionao, sidhani kama nitaweza kupitia process za kufaili kila shauri kwa sababu ni muda ni mfupi. Just a demo, na nitachukua labda kama nataka kufaili plaint, ambayo kama nataka kufaili plaint, haya maswali waheshimiwa naomba nisiyapitie kwa sababu najua ni maswali ya kawaida ambayo tunayafile. Nataka kufaili mahakama gani, na kuna yale ambayo yana asterisk ambayo ni compulsory kama ilivyo DSS2 size. Kwa hiyo sasa utaweka hayo, kama ni court level utasema kama ni high court gani, aina ya shauri, nature ya shauri, facts. Sasa tofauti kubwa iliyopo sasa ambayo tunataka ni emphasize, zamani tulikuwa tuna attach zile plaint kwenye unaitengeneza pembeni na kuiattach. Sasa kwa matumizi ya teknolojia sasa hizi tunakuja na kitu ambacho kinaitwa electronic case file. Hapo sasa tunakuwa tunaredirect electronic case au digital case file. Kwa hiyo kila kitu kitakuwa kinafanyika hapa. Kwa hiyo kama ni plaint yako hautaiattach, utaiangalia hapa kwa format hii ambayo sheria imesema, utaiverify hapa na utaisubmit hapa ili tuweze kutengeneza digital case file. Utakachokuja kukiambatanisha, labda kama kuna document nyingine ambayo tofauti, labda kama kuna vile attachment ambazo zinapaswa kuambatanishwa kwenye plaint, ndio utakuja kuziambatanisha kwenye plaint. Lakini plaint hautaiambatanisha. Kwa hiyo you recompose your plaint here. Kwa hiyo facts zako utaziweka hapa. Then kama players zako utaziweka. Kama una verify utaverify. Na mnajua ukisoma electronic filing rules lakini Electronic Transactions Act, credentials zako ni signature yako. Kwa hiyo please don't share password. So ikasema hii bwana mimi case swipe file. Ukienda kwenye sheria tutakubali. Sasa kama unapoenda benki, kimpa mtu pini namba yako, kesho ukasema mimi sikuchukua hela sio au ndio display. Kwa hiyo ndivyo ndio sheria, ndivyo ndio tunavyofanya hivyo. Kwa hiyo credentials zako ndio wewe, ndio authority yako kuingia kwenye mfumo. Kwa hiyo utaweka hizo details zote, then chini pia kama ni monetary au sio monetary, kiasi cha kinachodaiwa, kwa maana ya kama hapa utaweka kwa step ya pili ni particulars za plaintiff ambazo nafikiri sasa hapa itakuwa tunachotaka hapa tofauti kidogo na DSS ya size ilivyo. Tutakutaka tuambie kama hiyo ni individual kwa maana natural person, au ni institutions ya government, au ni a natural person kwa maana ni private company au organization nyingine. The same applies to the defendant ambayo tutabidi tupe hizo taarifa. Alafu sasa hapa ndo kama kuna document yote tunayotaka kuiattach. Nimesema sio plaint, sio petition, sio chamber summons, sio originating summons. Ni vile viambatanisho annexure. Kwa hiyo hapa sasa ndio utaziattach hizo document kwa maana utatupa hiyo name ya document, alafu then choose file kama ilivyo size ambayo ukichoose hapa itakupeleka utakuwa umesha-save kwenye kompyuta yako, then utaattach. Ili kuhakikisha kwamba mfumo wetu usio na mambo attachments nyingi ambazo zinafanya mfumo wetu kuwa slow. Lakini pia ili kuweza kunajua mtauliza mfumo slow inakuwaje? Of course kwenye technical tumetenganisha hizo modules, hizi report zitakuwa generated na artificial intelligence ambayo iko tofauti na mfumo. Tofauti na ulivyo size we are generate report sisi kwa mfano watu wa administration na ndio kwenye SDS ana generate wewe at the same time na wewe pia umeingia unataka ku access, kwa hiyo mfumo unakuwa mzito. Lakini this time around tumekuja na kitu kinaitwa business intelligence AI ambayo inakuwa ni business intelligence ambazo reports zitakuwa zinakuwa produce au zinatengenezwa na sehemu nyingine tofauti, zinafutwa huko lakini sehemu nyingine tofauti. Kwa hiyo hii itafanya mfumo unakuwa na speed zaidi. Kwa hiyo utakuwa unafanya vitu vichache. Kwa hiyo sasa hapa ndo nimekwambia kama hicho unataka kufanya ilikuwa ni draft, hapo umefika hapo umechoka unafikiri hujafanya vizuri uta save draft. Kwa sababu sasa nilikuwa siandiki chochote. Ni save draft itaniambia kwamba kuna vitu sijajaza ambavyo nilikuwa ni astari. Lakini kama you are sure kwamba everything is fine, uta submit hiyo request yako ya admission. Kwa hiyo ndo itakapokuwa kwenye CV admission,
lakini pia kama nilivyosema, itategemea pia na aina ya shauri. Kama ni appeal sasa, kama ni appeal utaenda kwenye eneo la appeal. Kama ni attached application, lakini kama ni appeal itakuomba uweke reference number. Nione kama nina reference number ambayo ya karibu hapa. Mfano, hii ni kesi ambayo imeshachukuliwa kwa maana reference number kwenye trial ambayo sasa nataka niweke, ni assume sasa nataka kufile hiyo kwa hiyo nitaweka hii reference number yangu. Kwa hiyo nikiweka, tunaona tayari system imeshatambua hiyo kesi na imeshaniambia ni kesi namba ngapi, reference yake ni ngapi. Kwa hiyo tayari na maana hii tayari mfumo umeshailink. Kwa hiyo ukienda kwenye hata kwenye appeal inakuwa imeshailink na ile kesi ya mwanzoni. Kwa hiyo hata ikienda kwenye appeal pia, labda ni appeal kwa reference number tayari imeshailink na ile kesi ya kwanza ili kuwa na mwongozo. Kwa hiyo hapo sasa, baada ya kufanya hivyo kwa case reference, kwa hiyo itakuonyesha details, filing date, imeisha wapi, mahakama gani na vitu kama hivyo. Sasa lakini sasa kama ni hapa sasa, ikishailink utakwenda unaona nimeenda kwenye file buffer notes, tayari imeshaniletea sasa sehemu ya kufile notes hapa. Hapo sitaki kwenda kuambatanisha notes. Kwa hiyo nitaweka sasa hiyo court level ambayo nataka kwenda na court, lakini nitaandika kama ni notes kwa mujibu wa sheria inavyopaswa kuwa, na nitauliza kama anayetaka kuapili alikuwa ni complainant au respondent, kama nilivyokuambia, kwa sababu tayari imeshaijua ni nani, parties walikuwa na kina nani, ilikuwa wapi. Kwa hizo information nitaki tena kwanza kuzijaza. Kwa hiyo unaona, kwa mfano hizi ilikuwa ni test, respondent walikuwa ni test kwa sababu watu wamejifunza wanaingiza bia, kwa ni mleba. Kwa hiyo unaona upati watu wengine. Kwa hiyo kama anakuuliza kama appellant ni huyu, kwa hiyo ina maana sasa system inajua kwamba huyu ni atakuwa ndo appellant, lakini original ilikuwa maybe ni complainant. Kama unasema ni respondent, itakwambia pia jina lake pia na itakuwa kwamba, kwa hiyo system inajua kwamba huyu anayetaka kuapili kumbe original alikuwa ni respondent. Kwa hiyo hicho ndio ili kurahisisha kazi, mfumo unafanya kazi kwa ufanisi wa mwenyewe. Kwa hiyo hiyo ndio sehemu ambayo unaweza ukafile, na hiyo inatumika kufile either application yoyote ambayo ina case mama au appeal au notice ya intention to appeal ambayo unahitaji kuwa na case reference number peke yake. Hizo taarifa nyingine zitakuja. Eneo jingine ni criminal. Najua criminal sana sisi tunashughulika sana kwenye appeal. Kwenye original sitapita sana kwa sababu najua mara nyingi sisi hatufile charge sheet. Maybe labda kama utakuwa ni private prosecutor, the case may be, au mahakama ya mwanzo. Lakini pia business process is almost the same. Kwa maana ukiingia kwenye criminal e-filing utaona kama nilivyokuambia kwamba utaziona hizi ambazo umesubmit, umereject, umekuwa returned, draft zako pia utaziona. Labda tuteke habari tulikwenda kwenye draft kwa mfano, unaona hizo zote zilikuwa ni draft. Unaweza ukazifungua ukazionyesha, na ukitaka confirm submit draft hapa, maana sasa tayari umejihakikishia kwamba hii iko sawa, unaweza ukaendelea kusubmit. Sasa tukirudi kwenye file pia ni kama kawaida, utaiona hii button ya file new case iko maeneo haya, na nimebadilika sasa kwamba hapa pia kuna charge au information. Of course hizi ni original case ambazo zinategemea sana hata file DPP, appeals, attachment ya application, kwa maana zile applications ambazo labda ni seniors na apply for bail, maybe high court. Lakini first instance applications ni zile ambazo kwa mfano ambazo ni applications lakini ambazo zina relate case. Kwa mfano wenzetu sana wanafanya kwa mfano application ya bind over, hiyo ni application lakini haina kesi mama, na hizi ni subsequent document kama ilivyo kule kwenye civil.
lakini kumbuka kwamba hapa hizi zote nilizosema zinatumika kwenye mahakama kuanzia High Court kwenda chini. Court of Appeal kuna majuu yake tofauti. Kwa hiyo hii utaitumia tu kama unataka kufaili kesi mahakama kuu, mahakama ya wilaya, mahakama ya kimkazi na mahakama mwanzo pale ambapo tutakuwa tumekwenda kule fully. Kwa hiyo ukienda kwa mfano first instance application, nimeenda kwenye first instance kwa sababu najua charge sheet we are not interested sana kwenye mambo ya charge sheet. Zinahitajika kujaza, utaweka kama ni of course enabling law kwa sababu itakuwa ni chamber summons, facts zako, player zako, verification na hizi details nyingine ni kama ambazo ziko tunajaza kwenye most of them ni kama DSS1, lakini pia zinajieleza. Unajaza. Kumbuka pale ambapo kuna asterisk na maana hiyo ni compulsory, lakini pia utakuwa na option ya ku-upload document ambayo kama nilivyosema kwenye CV, hii ni ile document ambayo una attach, si ile inayo initiate case, kwa sababu ndio ambayo ina initiate case itakuwa tayari umeisha file. Labda tuende kwenye family kwa haraka pia. Kwenye family tumeunda window maalum kwa ajili ya mashauri haya ya kifamilia. Tumeanza na machache kwa sababu pia kwa Tanzania hatujawa na definition what is the family case, lakini tumeanza angalau na probate na zile kesi za ndoa. Hakuna magic ni hakuna hapa. Zile document kwa mfano za kufile accounts, za kufile ya inventory tutazifanyia hapa kwenye mfumo. Badala ya kwenda kufile then ukazifile kama document, zitakuwa inafanyika hapa kama utakapokuja kufanya demonstration baadaye. Kwa hiyo otherwise vitu vingine vinabaki kama vilivyo. Kwa hiyo hapa umeona kwenye dashboard yako utaona admissions kama zipo, probate inventory kama zipo, na close ile probate. Lakini pia hii ni new admission. Kwa maana kama unataka kufanya kuna form yake hapa ambayo ukiclick pia kama tulikuwa tunafanya kule itakuuliza maswali then utaenda. Lakini kama ni appeal na kama ni matrimonial cause utakuwa na window yake hapa, na kama ni kwamba hatuna defendant na plaintiff, that is well known. Na details zinazostaka ni za case mahakama fact, then huku chini itakuja kuuliza administrator kwa sababu ndio ana applicant kama anataka kuwa administrator wa estates. Alafu utapata details za deceased na document kama ilivyo kawaida, kwa sababu hapa at this stage hatuna defendant. Lakini pia kama ni matrimonial nafikiri the same thing, yale maswali yanafanana, isipokuwa tu tofauti ndogo kulingana na nature ya shauri. Kwa hiyo the business is the same. Matrimonial appeal pia na kwenye appeal the same kule, kama unafanya appeal au unafanya attached application kwa maana ni miscellaneous application, pia itakuomba reference number kwa ajili ya kuingiza hiyo case reference number ili uweze kuendelea. Kwa hiyo pia kwa mfano tuende kwenye inventory. Ukiangalia hapa utaweza kuona inventory zako kama una closing inapatikana hapa, na hapa ni mashauri yako ambayo umeyafungua na unaweza ukapata details nyingine zaidi kama ilivyo. Sijui kama muda bado unaruhusu au unaweza 3 minutes. Okay. Kwa sababu 3 minutes labda niende quickly kwenye achana na hiyo, niende quickly kwenye court of appeal. Hizo dakika 3 nusulie kwenye court of appeal. Kwenye court of appeal kama nilivyosema tumetengeneza modi tofauti ya court of appeal. Na ni kwa sababu ya business process ya court of appeal. Kwa mfano kule notice ya criminal ina institute na appeal kwa mfano. Lakini kuna utaratibu wake tofauti na jinsi ya kufile notice na file wapi na kufikiaje RCA kwa maana ile court of appeal. Lakini mpaka unakuja kufile hiyo grounds of appeal na record kwa mfano kama ni civil, lakini anayekuja kufile record anayeprepare record kwa upande wa kama ni criminal upande wa mahakama. Kwa hiyo there's a little bit difference between the business process of the court of appeal and the business process of the law courts.
Kwa hiyo kwa mfano kama issue yako ni civil au ni criminal itadetermine. Kama ni civil utaenda hapa, na ukiingia hapa kwenye civil utaona notes of appeals ambazo umefile, na kama kuna notes zimekataliwa utaziona, na kama kuna notes zimekuwa registered utaziona. Hapa kuna business nyingine ambayo inaendelea mahakamani. Kila decision tunayoifanya ambayo sasa kwa muda tulinao hatuwezi kusema kitakachokuwa kinaendelea mahakamani, lakini utakuja hapa kufaili kitu kipya, na hapa kuna tumetenganisha vitu viwili. Kuna appeal zinazotokea mainland, lakini kuna appeal zinazotokea Zanzibar na baraza letu ya court tribunal, lakini kuna applications. Sasa kwa nini tumezitenganisha? Kwa appeal ambazo zinatokea mainland, ukiacha zile zinazotoka kwenye tribunal ya court, ni kwamba hawa watu tayari kama nilivyosema tuna mfumo wetu ambao sasa unaingiza ile reference number na archive zile record. Lakini kwa mfano watu wa kodi na zile appeals zinazotokea Zanzibar hawana hiyo mifumo. Kwa hiyo sasa kuichanganya itakuwa sio rahisi, na tunawaencourage wao na mifumo, kwa sababu ukiwa na mifumo inakurahisishia vitu vingi sana hapa katika kuretrieve hizo. Kwa hiyo kama ni appeal kutoka bara, unaona naweza nikaweka hata ile reference number yangu. Utaweka reference number. Sasa ukishaweka reference number, inaenda sasa kuretrieve ile kesi yenyewe ambayo unataka kukata rufaa dhidi yake, ambacho ukifanya hivi kwa tribunal na maeneo mengine haitawezekana. Na baada ya kupata hapo sasa, ndio kama tulivyofanya huko, unaweza ukaendelea kufile notes yako ya appeal. Ina dakika moja. Kwa file notes ya appeal, template ni ile itakuuliza anaye akata appeal saizi alikuwa nani katika ile kesi ya msingi na kitu kama hicho. Lakini unaona ukienda kwenye appeals nyingine, unaona sasa unahitaji kujaza vitu vingi sana, kwa sababu hatuna mfumo ambao umeunganisha nao. Utakwambia case number ya mwaka gani, jaji alikuwa nani, tarehe ya hukumu ilikuwa ipi. Kwa hiyo unaanza kujaza vitu vingi kwa sababu hatuna mfumo ambao una link na watu. Na pia itahitaji attach documents nyingine ambazo hatuna, lakini kwetu kuna documents nyingi ambazo tayari ziko kwenye mfumo, don't have to attach them tayari, kwa sababu tayari tuna electronic case file. Kwa hiyo nitoke huko, lakini pia baada ya hapo labda tukipata time tungeweza kuongelea mambo ya records na kufile document na kufile appeal pasera. Lakini kwenye criminal naona kuna tofauti kidogo. Kama unavyojua kwenye criminal ile notes of appeal na institute appeal. Kwa hiyo pia na hapa pia naingiza case reference number, na ukishaingiza case reference number, ambayo sijachukua ya criminal, pia itakuta zile details za ile case, na then utafile notes. Sasa ukisha file notes hapa tayari, ikienda mahakamani inakwenda kujenerate. Ikishapokelewa na kukubaliwa, inaenda kujenerate case number moja kwa moja. Kwa mheshimiwa, na kwa sababu muda wangu umeisha, naomba kwa sasa niishie hapo, lakini kama nilivyosema, sisi tuko available muda wote. Hii ina mambo mengi, case management na maelekezo mengine zaidi. Asante sana kwa kusikia. Na hiyo ndio inaitwa access to justice. Wakati anazungumza hapa, mambo mengi sana yamepopa. Sasa hivi hamna pepa, tunazoea makaratasi, ina maana kila kitu sasa hivi unafanya online. Nilikuwa najiuliza kama kila kitu unafanya online, zile possibilities za PO zile unaangalia nini unasema, labda PO unasema document haijasainiwa, hizo PO kama hizo hazipo, na nataka nifanye peruzo. Nitafanyaje peruzo wakati naye utakuta mheshimiwa naye anaandika vitu online? Nikuta jaji na inaseviwa namna gani? Nitaseviwa electronically au natakiwa nikaipate mahakamani? Mambo mengi sana mipopa, lakini nadhani ni tunakuelekea ni pazuri kweli kweli. Basi na muda wetu umefika mwisho, naomba nitaruhusu kwa upendeleo kabisa, najua sekretari tunataka niondoke hapa, nitapendelea tupate one round of questions, tupate maswali kwa pamoja mara moja,
tuwaruhusu panelists waweze kujibu, na then baada ya hapo tutakuwa tumemaliza session hii. Naomba nitaanza na Senior Counsel Bendera, tutakuja kwa nani? Marenga, alafu kuna Basila, and then mikono mitatu nadhani ndio hiyo tu mikono iliyo seka. Naomba yule mwenye mic azungushe hiyo mic. Asante sana, nimesikiliza vizuri. Nataka niulize aliotoa pepa hii ya mwisho. Hakuna soft copy ya mafunzo ya e-filing. Yaani haya aliyosema yeye hapa kwa muda wote huo mpaka tumuite yeye, au kuna soft copy ambayo tukitumia inatuelekeza hayo yote alikuwa amesema. Hilo. Asante. Na mimi nilikuwa nasema kwa Mheshimiwa Kamugisha, kuna changamoto kwenye hiyo e-filing. Wakati mwingine ma registrar nakuta umefile kwa mfano application yako kwa wakati, alafu wakati wa kufanya admission either akaadmiti kwamba anaipokea, anasema kwamba ina changamoto au labda iko nje ya muda kwa mfano, alafu kumbe hakuangalia facts fulani za kisheria, na ile document na ile application yako ilikuwa ndani ya muda kipindi hicho, na by the time unafuatia process sasa kuangalia na kuja kumueleza labda ni siku moja mbili, tayari application hiyo unafanya hawa ilikuwa nini na kwa nje ya muda, lakini tatizo lilikuwa ni kwake. Sijui hilo utaresolve vipi, kwa sababu linakuwa sasa kwenye evidence ya kwenye mfumo ipo, na tumeshakutana na changamoto kama hizi. Asante. Basila alafu Seka. Basila yuko nyuma. Asante sana. Na mimi nitakuwa na maswali mawili. Kwanza taanza kwa Dr. mwalimu wetu Mashamba. Kama ni mawili acha straight. Acha kwa. Asante. Arbitration clause. Mara nyingi kuna changamoto moja, nakuta parties wanasema in case of any conflict or dispute, kwamba hiyo dispute shall be referred to arbitration imeishia. Sasa inatokea changamoto sasa, yule aliyesababisha ile contract ama ile dispute kutokea haiko willing kwenda sasa kupeleka ile matter ya arbitration. Sasa umempata mteja ana face ni victim wa mazingira kama hayo, ni nini best approach ya kumsaidia huyu mwananchi ambaye ni huyu mteja wa mazingira kama hayo? Sasa upate wamesha waive jurisdiction of the court, wamesha refer matter kwenye arbitration, lakini they are not willing then to go to it. How do you approach that situation kumsaidia mteja? Swali la pili linakuja kwenye last presentation. Mara nyingi mahakama ya mwanzo kidogo tumekuwa tukiacha nyuma kwenye maendeleo haya ya teknolojia. Sasa sijui hii mfumo wa tatu sasa kama umeweza sasa kuconsider mazingira mahakama ya mwanzo ambapo sasa mawakili nao wanaruhusiwa, ama kama bado, je, ni lini? Asante. Asante. Naomba Seka alafu kuna mkono hapo kwa mkono wa mwisho. Asante. Mimi kwa maana ya summons na namna, of course summons yake na namna tunavyoweza kusave upande wa pili, kwa sababu sijaona mahali ambapo kuna dialogue ya sisi na upande wa pili, kwa maana sasa ni electronic file system ambayo sitakuwa nayo na control nayo. Sijaona mahali niambiwa kwamba print kwa ajili ya kusave. Sasa sijui ni judiciary ndio itakayosave, na kama ni judiciary ndio itakayosave, je, wana hizo resources? Wanataka wakati mwingine hata paper tu hakuna. Sasa hii ni paperless, itakuwa saved kwa namna gani? Hilo ni la kwanza. Lakini la pili ni
ambao naona tofauti labda na watu wa BRELA, wao kwenye ile aspect ya kusave, kwenye kila item kuna room ya kusave. Hii naona ni mpaka ufike mwisho ndio unaweza kusave. Sasa najaribu kujiuliza, sijui kuna kakodi kanachofanya pia automatic service na automatic save, au bana mitandao yetu tunaijua. Unaweza ukawa unaandika afu katikati bando limekata. Je, unaanza upya au yenyewe au umeme umekatika? Je, kuna namna ambayo yenyewe itakuwa inajisave regular ili usije ukapoteza hiyo taarifa mwishoni? Hilo la pili. Lakini la tatu ni friendliness ya hii mifumo, na hapa tunaongelea pia melelezi kaka Marenga hapa, interaction ya kwetu sisi na judiciary. Kwenye yes ya sasa hivi registrar akireject ni kwamba na yeye akupe platform ya kuwasiliana naye, lakini sasa hivi akireject lazima muende ofisini ukamweleweshe mode of communication, hata kwenye labda kumbukumbu kwamba nilikuwa nawasiliana registrar administratively. Otherwise majaji wetu na mahakimu wetu tunawajua, unafanya hivi alafu wanakuja kukwambia hizo process nyingine hazina record ambayo ni electronic. Kwa hiyo sijui hilo la kuweka record ya mawasiliano ya nini baada ya yeye labda amereject au amefanya nini, yale ya mawasiliano ya kawaida tunafanyaje? Je, kunaweza ukawa na mahali ambapo utakuwa unaweka record kwamba bwana na mimi nimereact to that information? Asante. Naomba swali pale na kwa kupendelea kabisa kuna bwana pale juu kwa muda mrefu atakuwa sasa ndio wamefundisha. Asante mwenyekiti, naitwa Elisaria Mosha. Swali langu naelekeza kwa Dr. Majamba, hasa kwenye registration ya award. Huko mahakamani kuna mikanganyiko kwamba receipt ya hiyo award kwenye court registry ina constitute hiyo filing ya award, na kinachotakiwa kama alivyozungumza Dr. Majamba ni kwamba kinachotakiwa ya mahakama ni kunotify wahusika Majamba wahusika mashamba, I'm sorry, na we challenge au we enforce. Sasa shida yangu ni moja, ni wakati gani hiyo award inakuwa capable of execution? Unairegister kwanza alafu baadaye unaifanyia enforcement, kwa sababu mahakama zetu kidogo zinasema kwamba kuna sheria inasema mpaka uiregister, na ukishafanya registration ndio unakwenda sasa kwenye execution. Sasa huo mchanganyiko kidogo unaleta shida. Ningetaka kujua kama kuna sheria yote inayo provide for registration ya hiyo award, kwa sababu unasema ukisha ifile kinachotakiwa ni kuenforce kwa sababu ni deemed decree. Sasa naomba nieleweshwe. Sana swali la mwisho pale. Kwa jina na Kwa jina naitwa Mohamed Idris Hause. Katika huu mfumo tumeona hapo kwamba una on kwa Tanzania Mainland, na issue ya mahakama ya rufaa ni issue ya kimuungano, na mawakili wanaotoka kule Zanzibar hawana access ya kuingia katika mfumo wa case management. Sasa je, mawakili senior advocate from Zanzibar ambao wanaapia Court of Appeal ya Tanzania watakuwa na access gani ya kuingia katika mfumo kuweza kufaili hizo kesi zao kwenda mahakama ya rufaa? Hilo. Asante. Sasa niomba mweze Mwenyekiti kwa kuniona. Jina ni Ali Jamal, na swali kwa Bwana Kamugisha. Kuna changamoto kubwa katika ufunguzi wa mashauri hasa kwenye mfumo. Kwanza unaweza ka file application yako au shauri lako
linaweza likachukua zaidi ya wiki 2 halijajibiwa, lakini baada ukifuatilia unapata comments, unaambiwa ulisahau kuattach hichi, ulisahau kutumia kifungu hichi. Kwa hiyo unaweza kufanya process, mbona hiyo shida haipo? Unaenda kumuona msajili binafsi, unamwambia msajili, mbona umereject application yangu? By then hakuna shida hiyo. Anaangalia, anagundua kwamba tayari na wengine jaribu kujenga swali langu. Kwa hiyo unakutana na msajili anakuambia, anakubali kama kweli alikosea wakati akikataa, kwa sababu tayari yeye ndio kinachoonekana kwamba hakuwa amesoma zile facts kabla haja reject. Baada ya hapo anakuambia sasa, mfumo haniruhusu mimi kuadmit document, rudi ka file tena upya. Unakwenda kufile upya, inakaa zaidi ya wiki nyingine ya 3 haujapata admission. Unakuja kupata admission, unaenda sasa, kwa nini hii application yangu na inakaribia mwezi, mwisho unapata admission. Kupata admission uko nje ya muda, inakuwa admitted uko nje ya muda. Kwa baada ya kuwa nje ya muda unakwenda sasa, lakini unaangalia labda ulikuwa umepata labda 1 week, ila application ile imekwenda mahakamani, imekataliwa, labda kwa unaambiwa kuna kifungu nenda kikiongeze, unarudi, unaambiwa ulisahau kuweka hichi, unarudi tena. Kwa hiyo unakuja kukuta mwezi mzima wewe unahangaika na admission. Ukija kupata admission iko nje ya muda, inabidi sasa urudi file application ya extension of time. Unapofile application extension of time, unapigwa na chini, unaambiwa kuwa na sababu za msingi, kwa sababu all other records unaweza kuonesha pale, lakini jaji anayekuja kusikiliza au hakimu anakuja kusikiliza hayo yote asema hapana, si sababu za msingi. Kwa hiyo tunachotaka, mnatusaidiaje na kutokeza matatizo kama haya? Huku ukiangalia kwamba huwezi kurudi kwa mteja kuambia kwamba kesi yako imekataliwa, by then ulifile on time. Hata kuna wakati tunafika kwa waheshimiwa wasajili, tunamwambia kama ni kifungu, kama ni kosa la kifungu, wacha tutapambana mbele ya safari, sema hapana, mimi nimesharekebisha, rudi kwa faili upya. Kwa tunachotaka ni kwamba, je, mahakama inatusaidiaje na kutokeza matatizo kama haya? Asante. Lakini nadhani swali lako linafanana na swali alilouliza Marenga, kwamba kesi imefanyika namna hiyo mpaka baadaye imekuwa time back. Basi naomba niwakaribishe angalau kwa dakika moja, sijui kama itawatosha, mweze kuona kwa maswali haya, ikianza na Dr. Mashamba. Samaki nadhani alikuwa na swali, endelea tapata na karibu kidogo. Asante sana Mr. Neda, naomba nimkumbushe Mr. Elisaria Mosha, jana naitwa Mashamba, jana ya kulima, sio Majamba. Sababu iliwahi kutokea siku moja kidogo nikiwa na mfunzo wa law school, nilipoingia nikasema naitwa Mashamba, wakafikiri Majamba, walikuwa na fulani. So ni majina mawili tofauti, lakini nikwambie tu kwamba kabla ya Arbitration Act kuanza ilikuwa na confusion sana hapo. Mheshimiwa Jaji Makano kwamba alikuwa anaweza ndio kama akatusaidia. Sana. Kulikuwa na confusion ya ni wakati gani na namna gani tuna file na kuregister arbitration matter kwa ajili ya Mwana bado wanatakiwa kusikia. Naanza na maswali ya Mosha mawili. Moja ilikuwa ni wakati gani tuna file ya arbitral awards. Nilikuwa nasema kwamba Mheshimiwa Makaramo kama bado anaweza kusaidia baadaye kwa kuhudhuria muda utosha. Kabla Arbitration Act kulikuwa na changamoto ya procedure na manner of enforcing an arbitral award. Na sheria ilikuwa wazi sana. Lakini High Court kulikuwa na siku hizo force bill. Lakini kwenye kesi ya Tanzania Marketing Board, Court of Appeal ilitoa directive. Na hiyo ilikuwa reflect kwenye fungu 3, Section 65, Section 83 and 84 of the Arbitration Act, na Regulation 51, Sub-Regulation 4 of the Arbitration Rules of Procedure Regulation of 2021. Utaratibu ni kwamba ndani ya muda ambao umeelezewa kwenye kanuni unapaswa kuna aina mbili ya kuifile award. Either arbitrator anaweza mwenyewe akaifile, manaka anaandika kwenye ile regulation inasema una file unapeleka by way of a letter. Kwa
sababu kulikuwa na shida zamani kwamba tunapeleka petition chamber summons au tunafile exception form. Kwa hiyo sasa hivi ni barua ambayo inaandikwa na dictator, yeye mwenyewe anaipeleka ile award, au anaweza akaruhusu one of the parties, wanasema the dictator may cause the arbitral award to be filed in court for registration. Kwa hiyo ukishaifile ile process ya kuipeleka ile barua na award ndio kufile. Hatua ya pili inakuwa registered. Neno linalotumika ni registration, lakini actually ni ile kupewa namba ya mahakama, si ndio? Hatua ya tatu inaandikwa notification of summons to the parties. Hatua ya nne wanaapia ikiwa sign, unajua watu wa mahakama process ya procedure ya sign. Ikishakuwa signed, kazi ya jaji siku parties wakija mbele yake ni moja tu, kuwauliza parties whether there is any part that intends to challenge the award. Akisema yes, ndio anaambiwa apeleke petition. Na petition imesema kwenye regulation 63 ambapo kwamba any application to the court shall be by way of a petition, na particular uwezo ukaruhusiwa kuichallenge. Hiyo imekuwa ikipresent a lot of challenges. Watu wengine wamekuwa wakigundua arbitral award na matatizo, ile award winning party wamekuwa wakidelay kufile, lakini na muda inatakiwa kufanya ndani ya muda fulani. Kuchelewa utapambana na law limitation. Naomba ieleweke hivyo kwamba sasa hivi kufile unapeleka administrative letter, ila kuchallenge ndio unapeleka formal document ambayo inaitwa petition. Nafikiri nimejibu maswali yako mawili yote kwa pamoja. Swali la mwanafunzi wangu anasema arbitral arbitration clause ikiwa inasema tu kwamba the parties shall go to arbitration, alafu haisemi katoa particulars nyingine. Kumekuwa na changamoto, watu wamekuwa wakiavoid kwenda kwenye arbitration. Nakubaliana naye kwamba ni kweli kwamba sasa hivi sheria inasema mkishasema mnakwenda for arbitration, then the court's jurisdiction will be hosted. Kwa hiyo lazima mwende for arbitration. Hii ndio course tulikuwa tunafanya kwa siku tatu. Tunaziita arbitration clause ambazo hazina particulars za msingi kama the name of the manner and procedure of appointing an arbitrator, the rules of procedure that will be applicable kama an international arbitration, seat of arbitration na mambo kama haya. Tunaziita pathological arbitration clauses or defective arbitration clauses. Kuna aina mbili ya kuzikiwa. Moja, zinaweza kuwa curable, nyingine inaweza kuwa sio curable, kutumia na zile elements. Sasa kama ni curable, maana yake ukiangalia zile taasisi zilizotaja, kila taasisi na utaratibu wake wa namna ya kuappoint arbitrators. Nilisema hivi, faida mojawapo ya hizo arbitration institutions ni kwamba in case parties hawakubaliana kwenye arbitration clause, namna ya kumpata arbitrator, basi hiyo taasisi inakusaidia. Nilisema inaitwa default appointment of the arbitrator. Inaweza kawa either haikutajwa wakimpataji, anaweza akawa ametajwa lakini upande wa pili unakataa, una avoid kuappoint. Kwa hiyo unaweza ukaiapproach hiyo arbitral institution kukusaidia, lakini pia kama hamjachagua ni ad hoc arbitration na hamjachagua so ad hoc arbitration process, maana yake hamjachagua taasisi ya administer, unaweza kuenda mahakamani kuomba mahakama iwasaidie kuappoint, kwa sababu arbitration ni mandatory. Once you are elected to go to arbitration, you must arbitrate. Nashukuru sana. Nimepata maswali mazuri, lakini nianze kwa general observations kwamba kuna matatizo ya kimfumo, lakini kuna matatizo ya watu, kwa sababu kuna issue mbili zilizotokea kwamba baadhi ya manaibu wasajili na mahakimu wafawidhi wanachelewa kuadmit, hawasomi vizuri document na baadaye anakuja kuadmit. Kwa nafikiri sio swala la kimfumo, ni swala la watu wetu, na kama ni swala la watu wetu, maadili, competence na nini, tuna namna za kimahakama za kushughulika nao. Kwa hiyo naomba hili nilichukue, tutalifikisha panapohusika. Na uzuri niseme kwamba sisi makao makuu tukiingia kwenye mfumo tunaweza kujua ni nani amekaa na admission ni muda gani. Uzuri tuna generate report. Kwa hiyo wakati mwingine watu tunaingia na kuangalia na kuambia wakati mwingine, mbona wewe inaonekana kwamba kuna admission. Na nafikiri soon tutaanza kutumia, ambapo tumedevelop transcription translation software ambayo sasa majaji watakuwa waandiki tena mahakamani. Na mwanzo au nitumie ile kule.
watakuwa waandiki. Kwa nafikiri itapunguza baadhi ya matatizo au changamoto ambazo zinakuwa. Sasa baada ya kusema hayo, pia naomba niende kwenye maswali ya baadaye. Je, kuna mafunzo yoyote au kitu chochote ambacho tofauti na mafunzo tuliyotoa? Tumetengeneza user manual ya mfumo wetu kwa watumiaji wa nje. Tumetengeneza user manual au user guide kwa ajili ya watumiaji wa nje na wa ndani kwa lugha zote mbili, Kiswahili na Kiingereza, ambayo inaonyesha step zote hizo kwa mtumiaji. Kwa hiyo tutakapo launch tutazisambaza, lakini pia tutaziweka kwenye mfumo wetu, ambazo unaweza ukapata swali lolote unaingia kwenye manual unasoma. Sawa. Kwa hiyo lakini pia tunatengeneza tunafikiria pia kutengeneza zile quick. Tunajua kwamba mahakama nyingi hazina miundombinu, kwa hiyo hatuwezi kukimbia kupeleka mfumo wote kama ulivyopenda kama mahakama za mwanzo. Lakini tulianza na application ya mahakama za mwanzo. Tunaweza wengine sio kama mara nyingi hamuitumii kwa sababu inatumiwa na watu wa mahakama, ambayo inaingiza zile information kwenye mfumo wetu. Kwa hiyo sasa hizi wana zile app ambazo sasa wanashauri wanasajili haya mashauri kuingiza kwenye ile app ambayo wanatumia simu zao za mkononi, na ile app imeunganishwa na mfumo wetu. Kwa hiyo tunapata kinachoendelea katika mahakama za mwanzo mpaka sasa. Lakini kwa zile mahakama ambazo sasa zinaanza tutaanza kwa phase ambazo zina miundombinu. Kuna baadhi ya mahakama ambazo zina miundombinu na wenyewe wataanza na huu mfumo. Lakini wale ambao watakuwa hawajawa na miundombinu wataendelea kutumia hizo hapa ambazo zinatumika nchi nzima. Kwa hiyo sio kwamba tumewasahau. Tutaanza, na tunaamini kwamba mahakama zenye miundombinu hizo mjini na ndio mawakili wanaenda huko sana. Kwa hiyo hilo tumeliangalia. Kuhusu la summons tumeimplement, na nimesema muda ulikuwa ni mchache sana kuweza kuongelea kitu, lakini tumeimplement kitu kinachoitwa e-summons, kwa maana electronic summons, ambazo zinaweza ikawa saved electronically. Na nakumbuka kwamba marekebisho ya CPC ya mwaka 2019 ambayo daktari ameongelea yameruhusu service ya hizo document electronically. Kwa hiyo tunaweza tukasave kwa kutumia system notifications ambazo nimewaonyesha pale, lakini pia kwa kutumia SMS kwa maana zile push message. Kwa hiyo pia hilo pia limekuwa taken into account ya electronic summons. Lakini hiyo pia unaweza ukaiondoe, kuna watu wengine ambao kwenye mfumo na nini, kwa hiyo tutaondoa kabisa save summons kwa njia ya kawaida. Sio wote unaweza ukawafanya kwa njia, lakini watakuwa wanatumia mfumo tu wameka hapo. Kusave nafikiri nimeonyesha kitu kinaitwa draft. Sasa ile draft ni auto save. Hapo ukisave kama draft na auto save, lakini pia unaweza ukasave ukienda kesho unarudi tena unaendelea una save kama draft na ina auto save pia. Kwa hiyo kusema kwamba mtandao umekatika au nimeshafanya imefika katikati, ile draft ina auto save. Kwa hiyo unaenda unarudi kwenye draft yako, unaendelea kudevelop hata miaka 2, 3, hata 5 ukiamua, basi haina. Ni kweli kwa sasa wakili anajisajili kwenye mfumo wetu kwa kupitia ile namba yako ya wakili ambayo inapatikana kwenye hii wakili. Kwa hiyo ukiingia, bahati mbaya sikuweza kwenda huko kwanza jinsi unavyoweza kujisajili kwa wale ambao hawajasajiliwa, kwa sababu ndio wote ni mawakili, kwa hiyo mshajisajili. Kwa hiyo unaingiza hiyo namba, then kutakuwa na notification inakuja kwenye email yako kusudi kuhakikisha kwamba hakuna mtu yeyote atakayeweza kujiregister akaingiza roll number. Unajua roll number zinafahamika unaweza kaingiza tu roll number, kwa hiyo inakuwa kwenye email yako shatuma, ndio na sasa unaweza ukaactivate na kureset password, unaweza kuendelea. Kwa hiyo kwa swala la Zanzibar tunataka wakili atapewa access ya kuweza kuziona. Changamoto inakuja kwamba unabadilishana sana mawakili, ambapo bado tunaangalia jinsi ya unakuta mteja leo alikuwa anawakilishwa na wakili fulani, sasa ana access right ya kuziona zile. Sasa kesho